morning guys! Hello Saladmaster lovers! Today we're going to cook waterless and greaseless Chicharon Bulaklak ulit guys! Kung alam niyo yun, remember nyo, gumagamit kami ng 9 quarts brazier pan of Saladmaster. So hinugasan na yung aming Chicharon Bulaklak. So no salt, no pepper, no anything. Gagawin natin ilalagay natin ang Chicharon Bulaklak dito sa ating brazier pan. Hindi pa siya nahiwa guys. This is fresh from palengke. You just wash it clean sa water. Pwede rin yung water with baking soda. And then, pan natin siya at pakukulaan without water. Yes, you heard it right. Pwede pong waterless boiling. Cover the lid. Cover the pan with your lid and set the fire. Medium to low fire po tayo ha guys, di tayo gumagamit ng high fire. Pakukuluan lang po muna natin siya hanggang lumabas yung kanyang water, sariling water. Balikan natin later. Guys, after 30 minutes it's going to be like this. Naglabas na po ng water at minimal oil yung ating bulaklak. So ang gagawin natin, we're gonna drain this. Tanggalin yung water hanggang sa yung oil din yung lalabas. Okay. Ka-drain, ikakat na po natin siya. Depende yan sa gusto nyo. Pwedeng 2x2 or 4x4 inches. And ito yung hiniwang ating Chicharon Bulaklak. Ngayon, on a clean 12-inch gourmet pan, pinipreheat na po namin. Ngayon, lalagay na natin yan. Ipiprito natin siya greaseless. Hanggang sa lumabas yung taba, hanggang sa maprito siya, golden brown crispy. Alright guys, Saladmaster lovers, we're back at ito na nga nangyayari. Nag-release na siya ng sarili niyang oil. That's the fats and oil that comes out from our Chicharon Bulaklak. Ayan, at crispy na. So, it's your option guys. Kung gusto nyo pa na maraming matanggal, syempre, let it stay. Pero kung gusto nyo nang kunin, kainin, pwede naman din. So, ayan na nga. Nakain na tayo. Pwedeng i-partner sa gulay or pwedeng may vinegar kayo, garlic, salt, pepper. Yan. Sausaw na ho yan. Sarap din yan sa merong salad. So, that's all. Bye!